can't do anything I used to do. And I just sit here and I'm just waiting and listening to what's going on with my body. It's different. I can't get up. I can't, you know, nothing's working, but my brain is working. Yeah. My brain is working overtime. You're just engulfed in grief, Rachel. You're engulfed in grief, grieving the loss of your life, the losses to come. That's right. Yeah, to come. Painful. So painful. I can't. I hate my life, but I can't. I don't want to let go either. You know, how do people do it? How do people do it? How do they just say, I'm dying and I love. And is that how you do most things? You just accept them? This is how it is? I don't think that's you, Rachel. You rage and you fight. I don't want to go. No. I'm not ready to go. No. I'm not. No. It's not fair. It's not It's fair. just... I don't even know how to, I don't know how to be alone with my thoughts. This is your challenge right now, Rachel. This is your challenge right now. How do you reinvent yourself right now? How do you pull forth who you really are? Who you've always been? Yes, you're in the midst of all this grief. Oh, I think you do, though. You still have that strength. You have the strength to rail against what's happening to you. You have the strength to express your grief. I don't feel like I do. I feel so weak. I'm sorry. You don't need to apologize. This is a battle you're having with yourself. It's a battle I'm having with myself, A that's battle right. you're having with yourself, yeah. But only you can determine the outcome. Only you can determine how you're going to manage this journey. How? How do you do it? No, how do you do it? How does Rachel do it? How do I do it? How does Rachel do it? Your way is not going to be like anyone else's. It's going to be your way, just as you've expressed your way in so many other aspects of your life. You're the teacher now, Rachel. You're going to teach the rest of us how it's done. Oh, boy. You're going to find that courage. You have that courage. You're just going to bring it forward. You're just going to reframe it. Really? Après avoir regardé ceci, diriez-vous que Sharon était chaleureuse, empathique et sincère? Qu'avez-vous observé? Comment pensez-vous que le patient s'est senti durant la conversation? Ce n'est pas toujours ce que l'on dit, mais comment on le dit, qui influence l'information reçue par le patient. Des études démontrent que l'efficacité de la communication se résulte comme ceci. Les mots sont d'une efficacité de 7 %, le ton de 38 % et le langage du corps de 55 %. Porter attention à de petits détails est une façon de démontrer de la chaleur. Avez-vous le soleil dans les yeux? Voulez-vous que je ferme les rideaux? Pour un patient en soins palliatifs, être entouré de gens chaleureux peut faire toute la différence. En tant que professionnels de la santé, nous devons faire face à toutes sortes de situations. Il est facile de se cacher derrière un uniforme. Nous oublions parfois qu'il est important de dire « je ne sais pas ». Ce n'est pas un signe d'échec, mais une réponse sincère. Du moment que nous essayons vraiment de veiller aux besoins du patient, le fait de ne pas avoir de réponse à tout est normal et humain. Être authentique, c'est ce qui compte. Vous n'avez pas besoin d'être démonstratif pour communiquer de la chaleur à un patient. Être chaleureux, c'est être attentif aux besoins du patient en respectant ses valeurs et en démontrant du souci
pour son bien-être. I hate the word terminal. It makes me feel like I'm waiting to take a bus on the final journey. I wish they'd use the word dying instead of terminal or incurable. It's as if dying is a dirty word. Afin d'améliorer les soins de fin de vie, le sujet de la mort doit être abordé de plein front avec un soutien et une compréhension éclairée. Une bonne communication devrait être au cœur des soins apportés aux patients. Communiquez bien et vous serez inscrit à jamais dans la mémoire des autres. Communiquez pauvrement et vous ne serez jamais oublié.